Jo, kväll gott folk och välkommen till del 10 av The Sinking City. Vi är ju förbi Spooktober nu, men jag tänker fortsätta med intro och försöka hålla mig till samma upload-schema som under Spooktober tills vi är klara med spelet. I förra avsnittet så kom vi till en punkt där vi vaknade på sjukhuset efter att vi hade varit nere i det här templet. Och innan vi ger oss på detta så kände jag lite att jag ville ge mig på några av sidequesten. Och nu har vi öppnat upp världen lite grann så det kan vara, nu blir det lättare att göra sidequests eftersom vi kan teleporta och ha oss. Så jag tänker vi börjar med field research. Han bodde i Salvation Harbor. On Windham Street. South of Polaris. Där har vi okej, här. Så där har vi en av dem. Och den andra var i Salvation Harbor, Moorland Road. Higgs och Ventilation. Moorland. Är det jag som norra? Okay, där är Moorland. North Accelerations are between Higgs Lane and Benevillage Tide. Fan, okej, där är Higgs. Där. Okej. Så han bor typ här. Så. Jag tänkte att vi går och gör detta. Se om vi får något kul eller om det bara är typ XP också. Jag tror vi börjar. Jag skulle gissa på att vi är på sista tredjedelen av spelet nu. Så jag ville få lite sånt här gjort också. Är det på denna sidan kanske? Här kan jag hoppa av. Any... Oh, treasure. That's... Infected man's residence. Okay. Just det, vi skulle leta efter samples. Oh, är han med? Well. Jag har någonting. Så han infektar sin hud, eller? Och en båt från han i fish storage. Det viktigaste här är ju att vi hittar treasure. Så can't carry anymore. Okej, det var inte mycket treasure tycker jag.
är det där? Är det där treasure-boxen igen eller? Fast på andra hållet. Alright, vad är det jag ska göra här? You died and turned into a monster who lived in North and Salvation and also asked me to find out what happened there. Okay. Jag ska bara undersöka allt här. Då har vi sån. Liz secret book. Bad dreams again. The thing under the floor keeps scratching. I told Mom, but she said it were rats. Dad told off John for playing with slimes near the hole, but it wasn't him. I told Dad about the thing who lives in the basement, and he punished me too. Tonight I saw the head looking from the hole and cried. It comes at night and wants to do bad things to me and John. Why don't Mom and Dad believe me? I'm so tired from not sleeping that I couldn't watch the hole, and today I feel so bad. My belly hurts, my mouth tastes like slimes. Mom and John say they feel bad too. Even now I hear the scratching. Okej, så de här varelserna dök upp härifrån och började infektera familjen. Which seems like a bad time. Oh. Granada. Ej, jag fick alla tre. Eller jag fick 3 av dem. Eller om det var mer. Cool. Any notes? Anything at all? The slime still looks fresh. I suspect Dr. Grant would be interested in it. Whose sample? Okay. Weeks have passed since this food was cooked. Ew. Oh, okej, ja. Jag var helt allt inte... Jag minns inte att... John, you... what is happening to me? Så vi mördade familjen. Cool. Jag skulle säga, jag hade glömt att man fick recognition i sidequest. Alltså. How bad I feel. I have to go to work. Why can't you understand that? Okay, dude. Time to figure this out. Okej, så jag tror detta här är först och främst. Och det här är när de först kommer upp och infekterar dem. Och sen är detta nummer 2 för de mår dåligt och han sticker. Och sen här är 3 där de förvandlas. John, you... what is happening to me? Yay. Crawled from the sunken basement at night and infected the family. After a short incubation period, they turned into monsters too. Cool. All evidence collected. Dr. Grant at Oakmont Hospital. All right. Nice. Då sticker vi ner här till den andra snubben. Och gör hans och sen sticker vi och lämnar in här. Jag tror vi ses där. All right, så han borde bo här någonstans.
Yes, förmodligen här inne. Hallå? Yes. Oh. Hey, that's a new guy. Kinda. Ser inte de lite annorlunda ut jämfört med de andra såna småttingarna. Det enda gjorde det 100% i alla fall. Seems after visiting Dr. Grant, the shop owner preferred to self-medicate. I see, I see. Those bloodstains would definitely attract wild beasts. Oh, jag spooky vision här. Oh, okej. En sån. Down in the basement. Jag tror jag har monsters här nere. Maybe? I don't think he's going to tell me much about those monsters. You sure? Suicide note. Can't bear to stay awake any longer. Can't let them take me there. Every time I see them in a dream, they appear near me, touch me with their cold hands, sting me with those tails. There's only one way to end this suffering. K, forgive me. Okej, så han blev... Vad är det för jävla musik? Oh, tjena. Bitch. Varför springer ni iväg från mig? You come back here. Come on. Hit. Ja, detta här är någon uppgraderad version av de basic bitch-vinnarna som jag träffat på innan. De tålar jävligt mycket mer skada i alla fall. Men är det body part som ser lite märklig ut tycker jag. Oh well. Jag håller på att gå insane här för att jag är nära liken. Jag har absolut missat någonting. Ja. Hospital response. The disturbing dreams you complained about may be a result of the helmet infestation. Your description of the creatures you see and feel while sleeping is reminiscent of some parasitic forms of life. I recommend you follow the recipe below to prepare an ointment of my own devising. It should ease your symptoms and help you get rid of any and all parasites. Shop owner's notes. The dreams return again, even stronger than before. I feel those things touching me, crawling and leaning towards my warmth. The doctor is a Dane obsessed with his theories, but who can help me? I'm losing my mind. Today I woke up and one of the creatures was under my blanket. I smashed it on the floor and stomped until it stopped moving. But it was no more a dream. It is real. Neither coffee nor cocaine work to stay awake. Kay helped me twice. I have almost fallen asleep and they appeared again.
Okej. Ingen retro cognition där. Nej, ingen sån... Inget sånt skit heller. Nej, jag tror det är done with då, helt enkelt. Förhoppningsvis. Annars så får vi komma tillbaka. Ja, jag är säkert till sjukhus och lämnar in dig. Se vad som händer. Oh, what the fuck is that? Oh. Hospital of St. Mary, founded 1862. Designed by B.A. Kaplan. Var det är massa waypoints? Eller? Ja, de här waypointsen har jag haft alltid. I don't know what the fuck that was. Oh. What the hell? I'll send whatever help I can, but there's no room here. We have our hands full. Ja. Vad är detta del av? This way. Stay by the fire while I try to find you some medicine. New victims. And if the flood won't relent, there'll be even more. Time to figure this out. Fan vad det jag hittade. Jag New vet. victims. And if the flood won't relent, there'll be even This way. Stay by the fire while I try to find you some medicine. Jag vet faktiskt inte riktigt vilken ordning den här ska, för jag har ingen aning vad som Send pågår. whatever help I can, but there's no room here. We have our hands full. The flood was sudden and hit the city hard. The hospital staff tried to help, but quickly ran out of room and medicine. Okej. Så så jag bara råkade plocka upp ett sidequest där. The flood took something from all of us, but came here for to let it take from our city. Countless historic sites has been damaged beyond repair, and our duty to preserve what's left of them. This brochure will tell you about the oldest parts. Let's not forget Open Society. Okej. Så detta är... Ja, okej, så det är precis som de hade lett oss. Och jag har ju råkat hitta en av dem redan. Så that's fine. Vi levlar upp också. Och jag har tydligen 4 poäng. Och sätta ut. Right. Vad vill du göra? Fuck, vi köttar melee, damage och speed och sen mer HP. Då blir det nu bra. Alright, let's talk with the doctor. I called into the shop of your patient. Unfortunately, he committed suicide. Oh, I wish I could say I was surprised. Sorry for wasting your time. It wasn't entirely a waste. I found some evidence that sheds light on the origin of those creatures. For what it's worth, Professor Westerbrook calls them Stygian harvesters. But what is it you found? Your patient's diary. His dreams became too real, too confronting. He tried to stay awake using stimulants, but those Stygians appeared near him when he slept, as if they were leaking from his nightmares. A psychic phenomenon or manifestation. How unnerving. I'm afraid he's not the only one suffering from such dreams. Okay. I checked the house of the diseased man, Bells. His family has turned into those creatures too. Huh. Fascinating. Did you discover the source of the contamination?
A creature emerged from their sunken basement and transformed them. I think its vomit is contagious. If so, we must quarantine it. Those Lethian revenants are a huge threat. This city could not survive an epidemic like that. What did you call them? Lethian revenants. Oh, you may thank the university professor for the beast's unwieldy names. All right. Found your studies rather interesting, Dr. Grant. Got more places to search? What dedication. Thank you. Your findings have been a rich resource for the scientific cause. I've got 2 more places for you. More dangerous, one with huge monstrosities, but I'll prepare a comparable reward. Sounds fun. Just what am I getting myself into? One of Oakmont's largest stores was closed after the flood hit. A looter tried to break in, but his thievery was, shall we say, interrupted. He was set upon by a huge wild beast and hardly made it out. The question is, with the building locked up tight, how did that creature get in? What about the place with more manageable creatures? Well, there's a restaurant here with a bad reputation, not for its food, but for women disappearing. The police found nothing. I treated the partner of one missing girl. He arrived here severely injured and told me about the jumping maws. He was at the restaurant too, I suppose. Indeed. And what's curious is the place is still open. Please investigate and find out how that's possible. Okej. Bye. Så jag antar att det är de där stora monsterna med många armar och sen de här små jävlarna som chargear mot en. Det är de 2 vi ska hitta. Men jag tycker faktiskt vi fortsätter med nästa del här också. Och det lät intressant. Så ska vi se. Eastern Reed Heights. Här har vi inte varit. Willow Lane between Herald Street and Bullock Street. Between Herald Bullock. Så det måste ju vara här någonstans. Willow Lane, Herald Street and Bullock. Ja, det kan bara vara där i princip. Och den andra, så det är det stora monstret Western Reed Heights. Fantastic. Ward Street är där. Between Bourbon and Sam Reed. Så där någonstans. Okej. Yeah, let's go check them out. Tanken var ju att jag också skulle ge mig på och se vad det här var för någonting. Men nu blir jag lite insatt i den här grejen. Så jag tycker vi sticker och gör det först. Och vi ska ha den selectad. Okej, så här borde det vara restaurangen. Efter att jag har sprungit runt och letat på något sätt att komma in här, så har jag insett att större delen av det här området här uppe, allt här som är typ lite mörkare, är totalt avspärrat. Så man kommer inte in där på något sätt alls. Där är sådana murar och väggar i vägen överallt. Jag var liksom här borta och försökte komma in och skulle gå igenom. Provade alla olika ställen att ta mig in på, men så jag var tvungen att kolla på nätet och se om det var någonting jag gjorde fel eller något sånt. Men tydligen så hade jag ju tagit fel var vägen var någonstans. Så här ska det vara. Och där har vi dem. Shotgun.
Oh. Easy peasy. Är det du? Ja. Jag är säker på vilken som var vid liv. Alright. De är ju inte särskilt big deal längre. Förutom när de är i små ställen. Yeah, bloody hammer. Blood is still fresh. Yeah. Formal invitation letter. Dear Throgmorton, it is my pleasure to invite you to a tasting of exclusive and exquisite dishes, which will be taking place at the Count Ugolino restaurant in 2 weeks' time. This is a closed event, and only the most honorable guests will be in attendance. I hope you will join us. Sincerely yours, A. Mayers, Chef. Jag gissar på att de försökte göra mat av de här monsterna. Mysterious disappearance. Police have started to look into the disappearance of several young women in Advent. Witnesses said they saw the missing victim visit Count Ugolino restaurant, but the police investigation found nothing illegal. Chef Armin Myers rejects all accusation of impropriety. Eller så bilagar de människor och gör sig av med bevisen genom att mata dem till monsterna. Det kan också vara en could be the plan. Staff needed. The Count Ugolino restaurant is permanently reopened. Kitchen hands, dishwashers and waitresses needed. All interested parties could come to Count Ugolino for an interview with Chef Armin Mayers. Alright, jag tror jag kan hoppa ner här. And I was right. Alright, what are you cooking? These aren't your typical kitchen utensils. Ah, yes. Okay, där har vi det. I don't think the health inspector will be pleased. Ja. Sup, dude? What are you up to? Don't mind. Oh, okay. Jag var inte riktigt beredd på att han skulle säga mig då. Anthropophagia. I was always sure my desires could not be matched. Those who taste human flesh always crave for more. It is difficult to find enough meat for my patrons. They spend all their time hiding in the basement, pleading to be fed again. Today I went downstairs and saw how the patrons had changed. They love my cooking so much that their bodies have adapted to consume more. I cannot let them down. I must post new ads in the Oakmont Chronicle. My funds are running low. Guess I'll have to find a new prosperous patron to support my business. Okay. Yes, så han... Yeah. Recipe for human meat. Preheat oven to blah blah blah. Cut the flesh from a young woman's hip into 4-ounce pieces, then pound each of them to a thickness of 1/3 inch. Season with black pepper. On each steak, lay 1 slice of cheese, a few leaves of sage, and 2 slices of prosciutto. Roll into pinwheels. Heat the oil in a large skillet over medium high heat. Quickly brown the pinwheels on the outside. I hope my new patrons enjoy the dish. Okay. And okay, så han hade de monsterna av hans husdjur. Cool.
Ska jag bara ta en dubbelkoll här nere så jag inte missat någonting. Det är någonting spooky här. Ja. Ja. My esteemed patrons, presenting my latest delicacy. Don't be greedy. Don't hurry to eat, please. You'll always be my most well-regarded clients. He's slightly crazy. Neat. Key evidence collected. All evidence collected. Cool. Så jag tror inte vi behöver göra mer här. Tänk på att all evidence collected. Alright, då ska vi ge oss på den the big motherfucker. So I'll see you there. Jag hörde någonting här så jag tror att det är här. Hello. Yep. We are at the right place. Okay, you big fuck, where are you at? In the basement? Oh. Hello. Jesus. Lammengranaten. Counter rifle. Open wide. There we go. Okej, de exploderar. Det är klart. Det visste jag inte att de gjorde. Den kändes mycket större än tidigare sådana vi har stött på. Inte för att vi har stött på många, men Cultist letter. New fight. The fecund mother blesses you. Your servitude has been noticed. You will have the chance to join the inner circle and see the mother with thine own eyes. Our bodies carry the bodies of her abandoned children. To prove yourself worthy, prepare a place where they can be hidden and forgotten forever. In return, the fecund mother will embrace you and grant you her generous gift. Så det har någonting med de här vad hette de? Children of the Lost Woods eller vad fan. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu, fan. De vi var och slaktade i förra avsnittet nere i templet. Det är en kult där nere. Anything important here? Can't see nothing. Nej, de har ingen bomb. Alrighty then. Let's go to the basement. Mother's grace. The fecund mother devours the weak flesh, and the fecund mother gives new life to those who consumed, a new birth in many forms. The fecund mother has many children, and her family grows. The fecund mother is kind, for anyone may be her child, but bad children are purged and left outside in the cold light. Keep the secrets of your mother, and she will grant you eternity. Doesn't sound very good. Got a leak on it. Putrid slime is everywhere. I'll take a sample for Dr. Grant to examine.
Nice. Hmm. Okej, jag kunde komma därifrån också. Alright, jag tror vi är done här då också. Jag vill bara se sånt här, någon spooky vägg eller någonting. Känns som det borde vara något sånt här, men... Jag får ingen sån spooky spidey sense going on. So I might just be going crazy. Ja, men det var ju snabbt avklarat. Det ska bli intressant att se om vi får en till del och om det kommer vara några nya fiender. För nu har vi bara stött på de här 4 olika monstren so far, right? Jag hoppas det är mer. För jag gillar designen på monstren väldigt mycket. Så I'm hoping there will be more. But who knows? Alright. I got your things. I paid a visit to that awful restaurant. I'd call it a den of evil, but that would be an understatement. True. Good grief. What happened? The cook was mad, a cannibal, and fed those jumping monstrosities on human flesh. He called them patrons. That restaurant was a destination for Oakmont's elite, many of whom disappeared shortly after the flood. I think we now know why. Yep. Suggesting that it was cannibalism that caused such a horrific transformation. These days, alas, cannibalism is not so rare. Could it be that all the Cositians, as Westerbrook calls them, were once men? I believe I was rescued by a stranger. Do you know who it was? Let's see. Oh, You sure. were Reed, right? Huh, well, that's funny. It was a regular of ours. A regular? Yeah, his name is Billy Drunnen. Well, let's just say he enjoys a drink a bit too much. Seen a lot of him these past few months. Barrel fever, huh? I tell you, his file is just about bursting at the seams. The things he comes out with in therapy. Can I have my things back, please? Oh, of course. There you go. Is this all you have? I'm missing a large, round object. I don't recall it. Sorry. At least you're leaving here with your life. That's something. Bye. Alright, så det där var på main questet egentligen. Så det uppdaterade den där. Okej, så jag var inte klar där i det stället. Så vi får sticka tillbaka dit. Those bags stink worse than a barrel of rotten fish. Or fisk, whatever. Ja, okej, så det är det jag missade. Det var inte så jävla... Jag är helt dåligt av mig att jag missade den. Jag gick ju bort där innan. Det var förra gången. Nu har jag slösat massa ammo på döda en till sån jävel. Alright. Quick, bring them in before the neighbors see us. Are those the last ones? I did everything you asked, yeah? So when will my initiation begin? Seems pretty simple. Okay. Okay, let's see what we have here. Quick,
bring them in before the neighbors see. I did everything you asked, yeah? So when will my initiation begin? Members of a cult were disposing of bodies in the basement of the shop. The corpses merged together to form a huge monstrosity. Cool. Alright, back to Dr. something. Okej. Sorry, Dr. Grant. Jag råkade missa en liten detalj. I visited that old shop you mentioned and found a few things you may be interested in. Even took a sample for studying. What did you discover? I was sure a huge creature could not have wandered inside unnoticed. The cult of the Fecund Mother was dumping corpses of their victims in the shop's basement. Professor Westerbrook's research does suggest the Acheronians are attracted to dead bodies. No, this one formed from the corpses themselves. There was a putrid slime on everything. Maybe that's the cause of this unnatural rebirth. You said you took a sample of it. Well, I can conduct some experiments on rats. If your theory holds true, what a marvelous discovery. How will you use this? Discovered a lot of disturbing information about the wild beasts. What are you gonna do with it? Well, I've already contacted the university. We'll cooperate to further study these phenomena. The public deserve to know. It would help them to protect themselves and others. It would cause mass hysteria. Doesn't the city have enough problems already? I must insist you keep all this confidential. I thought you wanted help. And I will, but we must prepare our advice carefully, with scientific rigor. We cannot rush this, my friend. Okay. Fly. That makes sense to me. Ooh, Plague Doctor costume. Fuck yes. Ni vet exakt vad jag tänker göra. Hell yes. Det är typ min Halloween-dräkt förra året. Det här var Carpenter Head. You're dead. Bla bla bla. Det är bara en... Okej. Spoke too soon. Jag trodde de där bara var recaps på vad som hade hänt. Ah, Graham. Varför kramas vi? Ew. What's wrong with your face? Huh? What the fuck? Okay. Hatto dead. In sad news for many of Oakmont University, beloved scientist Harriet Doe has passed away. The professor of archaeology was found washed up at the Calmford Marina by passerby. The Oakmont Chronicle would like to express our sincere condolences to everyone who knew and loved Harriet Doe. Oakmont will mourn her loss of a mind with few peers. Cutscene igen eller? No? Ah. Väldigt märkligt. Right. Då var field research done. Denna här. Kan vi förmodligen hitta. Tänker vi hinner med någonting till innan vi stänger av idag.
Okay, Calm Shore Street between Oceans Drive and Skipper Road. Ocean Drive, Skipper Road. Så typ där. Det borde vara här någonstans, right? Motel. Vad är det jag letar efter? Next Press, Western Salvation Harbor, had to copy this form. Whoops. Vad pinnar den så jag har. Okej, så möjligtvis här. Japp, spooky wall. Kanske shotgun. Yep, I knew it. Actually, let's try our new melee. Yeah. Ja, du är ansynlig. Okej, det är ju lite lovande att det var någonting här inne i alla fall. Det borde vara någonting liksom. Nothing here. Wait a second. Hur kommer jag dit? Ah, spooky wall. Okay, sweet. And needs on jar. Next address per lane, south intersection of Maple Lane, Deep Shore Road in West Grimhaven. Okay, anything more? Some loot. It's a spooky wall. Nej, jag vet fortfarande inte varför jag kallar dem det. But it kind of works. Right, så det är bara en shortcut to exit. Yes. Okej, vad sa vi? B-knapp. Western Grimhaven. Pearl Lane. Okej, här. Alright, that's pretty close by. See you there. Alright, då ska det vara här någonstans. Och det var ingen marking på förra. Så jag antar att det är bara att man måste hitta rätt. Varför måste du stå spy bredvid mig? Det är ju faktiskt väldigt otrevligt. Jag tror inte jag ska upp och klättra där. Maybe? No. There's a house. Yeah, this is it. Okay.
Here, catch. Ooh. Thank God for the rifle. Damn, that's a lot of stuff. Okej, då kan jag klättra upp. Om jag så skulle behöva. Tänker att vi checkar källaren först. It's usually in the basement. Usually. Any motherfucks down here? Oh, spooky wall. Ah, there it is. Okay, så nästa är Salvation Harbor. Jag vill checka övervåningarna och så innan vi sticker. Okay, anything fun up here? Jesus Christ, the loots. Yeah, I can't carry that anymore. Okay, diary from the factory. There's something wrong with Mr. Murphy. He started whispering instead of yelling at us like usual. No one saw him eating or even moving from his wheelchair. We're working at night from now on. Some snub thing killed Mr. Murphy, cut his head and arms, and left them in the corner. Several workers have also disappeared. Relatives say that they didn't return from work yesterday morning. I don't want to think about this, but Mr. Murphy's remnants have already started to rot, and I spoke with him just yesterday. Or it wasn't Mr. Murphy? Weird. Kan ta full hela. Det var inte ett rum. Nej, men vi har nästa location i alla fall, så that's good enough for me. Men jag tror vi lämnar nästa del av det här questet till nästa avsnitt. Jag tänker vi har klart den här questlinen och sen fortsätter vi med main story. Men that's it for today. Until next time. Peace.